Okay, good morning, students. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, thank you. So, we shall complete this topic nervous system, mainly nerve impulse transmission within 1 hour so that you can study. So, coming to the nervous system, we all know that it is divided into three parts: central nervous system, containing brain and spinal cord, peripheral nervous system, consisting of the cranial nerves arising from the brain and the spinal nerves arising from the spinal cord, and finally the autonomous nervous system, which is again divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. మనకి నాడీ వ్యవస్థలో మూడు భాగాల కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మూడు భాగాల్లో మొట్టమొదటిది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ, ఏదంటే మెదడు వెన్నుపామును కలిపి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ అంటాం. రెండవది పరిధి నాడీ వ్యవస్థ. దీంట్లో కపాల నాడులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మెదడు నుంచి ఏర్పడి శరీర భాగాలకి సరఫరా అవుతున్నటువంటి కపాల నాడులు, అలాగే వెన్నుపాము నుంచి లేదా నాడీదండం నుంచి ఏర్పడి శరీర భాగాలకు సరఫరా అవుతున్నటువంటి కశేరు నాడులు. చివరిగా స్వయంచోదిత నాడీ వ్యవస్థ. దీన్ని ఏమంటాం మనం? రెండు రకాలుగా విభజించబడింది: సహానుభూత నాడీ వ్యవస్థ, సహానుభూత నాడీ వ్యవస్థ అని. ఓకే, సో ఈ బేసిక్గా ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కాబట్టి విల్ క్విక్లీ రన్ త్రూ. సో హియర్, as per this diagram here, the brain and a nerve cord. It is present located in the skull of head region, and this is present in the trunk region. And these two constitute the central nervous system. And from the brain there arise a number of nerves which are said to be cranial nerves, and also this one, the spinal cord, also gives rise to spinal nerves. So these two nerves comprise of the peripheral nervous system. In addition to this, there is autonomous nervous system. And coming to the cells of the nervous system, there are two main types of cells. One is called as neuron or nerve cell. This is the structural and functional unit of nervous system. And the second one is glial cell. So the glial cells are responsible. They function like, for example, in our body there are organs. Each organ has a number of tissues, and binding the tissues together, there is connective tissue. And likewise, in the neurons in the nervous system, binding these neurons together, there is a group of cells, about 5 6 different types of cells. All these cells are called as glial cells, or we can also call them as neuroglial cells. So they are having varied functions. They make communication between the neurons. They're responsible for providing nutrition, and they are also responsible for formation of myelin sheath. So they are having different functions, and we are going to deal with the different functions of these glial cells now. నాడీ వ్యవస్థలో కణాల గురించి చెప్పుకుంటే ముఖ్యంగా రెండు కణాల గురించి చెప్పుకుంటాం. ఒకటి నాడీ కణం, దీన్నేమో న్యూరాన్ అని అంటాం. రెండవది గ్లియల్ కణం. న్యూరాన్ ఏమంటాం మనం? నాడీ కణాన్ని నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటాం. సో మొత్తం మనం చెప్పుకోబోతున్న నాడీ ప్రచోదనం అంతా దీని ద్వారానే జరుగుతుంది. అలాగే రెండో కణాలు గ్లియల్ కణాలు ఏంటి అని అంటే, మనం ఒక అవయవాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, చెయ్యి. అందులో లోపలేమో చర్మాన్ని తీసేస్తే మజిల్ సెల్స్ ఉన్నాయి, నర్వస్ సెల్స్ ఉన్నాయి, నర్వ్ సెల్స్ ఉన్నాయి. అంటే మజిల్ టిష్యూ, నర్వస్ టిష్యూ, సర్క్యులర్ టిష్యూ, బోనీ టిష్యూ, బోల్డ్ రకాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని బైండ్ చేస్తూ మనకేముంటుంది? కనెక్టివ్ టిష్యూ, సంధాయ కణజాలం ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ నాడులను, నాడీ కణాలని సంధానం చేస్తూ ఉండడానికి వాటి మధ్యలో మనకేంటి? గ్లియల్ కణాలు ఉంటాయి. వీటి ముఖ్యమైన పనులు అనేకమైనవి ఉన్నాయి. వివిధ నాడీ కణాలని సంధానం చేయడం, కలపడానికి, అలాగే వాటికి పోషణ అందించడానికి,
అలాగే పాడైపోయిన నాడీ కణాలని తొలగించడానికి, కొత్త నాడీ కణాలని ఏర్పరచడానికి, అలాగే ఇవి మైలిన్ త్వచాన్ని ఏర్పరచడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. సో వీటి గురించి ఒక్కొక్కటి మనం చూసుకుంటే, ఫస్ట్ వన్ is the astrocyte. Among the neuroglial cells, the first one is the astrocyte. So what are astrocytes? As the name implies, aster means star. So these are star-shaped cells, and they are present only in the central nervous system. These are star-shaped cells present only in the, okay, and they account for half of the cells of the brain. That means about half of the number. For example, the brain is having 1,000 cells, almost 500 cells are that of astrocytes. Their main function is to maintain an environment for neuronal signaling. For neuronal signaling. How this is possible? This is possible by controlling the levels of neurotransmitters surrounding the synapses. So which we are going to deal with later. Okay. And not only this, they also are responsible for how the neurons communicate with each other. Because they are star shaped, they have a number of processes, and these processes are responsible for communicating with the other neurons. So the communication between the neurons is also possible by the presence of astrocyte. Not only these two, they are also responsible for another thing. Once a message has been received and transmitted to the next neuron, that means from this neuron, the impulse has been transmitted to the next neuron. Then what the astrocytes do? They recycle the leftover neurotransmitter. For example, acetylcholine is released into the synapse. So acetylcholine does its function by transmitting the depolarization wave. We'll discuss it later. And after that, this has to be removed from this. And for this to be removed and recycled back into the synaptic vesicles, it is the main function of the astrocytes. Okay. సో ఆస్ట్రోసైట్స్కి వచ్చేసరికి పేర్లోనే ఉంది ఆస్టర్ అనగానే నక్షత్రం. ఇవి నక్షత్ర కార్యక్రమాలు ఎక్కడుంటాయి? సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో మాత్రమే ఉంటాయి, బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్లో. ఇవి ఏంటంట, మెదడులో ఉన్నటువంటి కణాలన్నింటిని లెక్కిస్తే అందులో 50% కణాలు ఆస్ట్రోసైట్స్కే చెందినవంట. వీటి యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటి? న్యూరోనల్ సిగ్నలింగ్. అంటే నాడీ కణాలకి మధ్యలో ఏం చేస్తాయంట, ఇవి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరచడం ద్వారా సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్కి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. రెండో ముఖ్యమైన పని ఏంటి? నాడీ కణం నుంచి ఇంకొక నాడీ కణానికి సమాచారం వెళ్ళాలి అని అంటే, మీరు ఇంటర్ నుంచి చదువుకున్నారు, సైనాప్స్ ఉంటుందని. ఈ సైనాప్స్లో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ యొక్క స్థాయిని కూడా ఇవి క్రమబద్ధీకరిస్తాయి. అంతేకాక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఎస్టైల్కోలిన్ రిలీజ్ అయింది, ఏమైంది? డీపోలరైజేషన్ వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ అయిపోయింది, నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అయిపోయింది. అది మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయిపోయిన తర్వాత ఎస్టైల్కోలిన్ అక్కడ ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది? కంటిన్యూస్గా నర్వ్ ఇంపల్స్ వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఒకసారి మీకు నువ్వు గిల్లీసాను చేతి మీద, గిల్లిన తర్వాత గిల్లేనం మెదడు తెలిసే సరిపోద్ది ఒకసారి. అంటే ఎస్టైల్కోలిన్ రిలీజ్ అయింది, సమాచారం వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత అలా ఉందనుకోండి, ఎస్టైల్కోలిన్ ఏమవుతుంది? గిల్లాడు అని సమాచారం కంటిన్యూస్గానే వెళ్తూనే ఉంటుంది. అప్పుడేమవుతుంది? మన కణాలు, నాడీ కణాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకనే అలాంటి పరిస్థితి కలగకుండా ఉండడం కోసం ఎస్టైల్కోలిన్ ఏం చేస్తుందంటే వెంటనే రిమూవ్ చేయడం అంటే దాన్ని నాశనం చేసేస్తే ఉపయోగం ఏముంది? దాన్ని మళ్ళీ సినాప్టిక్ కోశాల్లోకి రీసైకిల్ చేయడానికి కూడా ఆస్ట్రోసైట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆలిగోడెండ్రోసైట్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆలిగోడెండ్రోసైట్. సో దిస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇది కూడా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? It is responsible for the formation of myelin along the around the axons present in the central nervous system only. That means this is brain and this is spinal cord. So let us say there is a neuron with its axon, and oligodendrocyte is responsible for the production of myelin sheath around the nerve fibers present only in the spinal cord. Okay. Likewise here there is another neuron
Sorry, there is another neuron present in the spinal cord, and oligodendrocyte forms a myelin around this. So the formation of myelin sheath around the axons in the brain and spine, around the axons of the neurons present in the brain and spinal cord, that means in the central nervous system, is the main function of oligodendrocytes. సో ఆలిగోడెండ్రోసైట్ అనగానే మీరు బండ గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఏంటంట? మైలిన్ త్వచాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మైలిన్ త్వచాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మైలిన్ త్వచ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుందే. దేని చుట్టూ ఉంటుంది? యాక్సాన్ చుట్టూ ఉంటుంది. దేంతో తయారై ఉంటుంది? లిపిడ్లతో తయారై ఉంటుంది. ఓకే, the only sheath in the membrane in the entire body which is made only up of mylipid అని అడిగితే మైలిన్ షీత్ అని చెప్పచ్చు. దిస్ మైలిన్ షీత్ దేహంలో ప్రతి చోట ప్లాస్మా త్వచం కానీ కణాంగాల చుట్టూ ఉండే త్వచాలు కానీ లిపిడ్లు, ప్రోటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారవుతాయి. కానీ ఏ త్వచం ఒక్క లిపిడ్లతో మాత్రమే తయారవుతుంది అని అడిగారు అనుకోండి, మైలిన్ త్వచం అని చెప్పేసి పెట్టచ్చు. ఈ మైలిన్ త్వచాన్ని ఏర్పరిచే కణాలు ఏవి అన్నారు అనుకోండి, ఆలిగోడెండ్రోసైట్లు. కాకపోతే ఇవి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే పరిధి నాడీ వ్యవస్థలో కపాల నాడు, కసేటు నాడు దగ్గర ఉండవు. సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్లో ఉన్నటువంటి న్యూరాన్స్ యొక్క యాక్సాన్స్ చుట్టూ మాత్రమే ఇవి మైలిన్ త్వచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్ ఈస్ microglia. As the name implies, they are micro. That means they are very small cells. Microglia పేరులోనే ఉంది, అతి సూక్ష్మమైన కణాలు. దే ఆర్ ఓవల్ షేప్డ్. ఇవి అండాకారంలో ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దే హ్యావ్ మెనీ స్మాల్ బ్రాంచెస్ ప్రొజెక్టింగ్ అవుట్ టు ఎనేబుల్ దెమ్ టు మూవ్ అబౌట్. వీటి నుంచి చిన్న చిన్న శాఖలు ఏర్పడి ఇవి కదలగలిగేటట్లుగా, చలించగలిగేటట్లుగా ఉంటాయంట ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి. ఎందుకోసం ఉపయోగపడుతున్నాయి అని అంటే, whenever there is an injury or disease in the central nervous system, they clear the dead cells and remove the harmful toxins or pathogens that may be present. So like Kupffer cells in brain, they are phagocytic, and here also microglia also are responsible for removing these toxins, removing the pathogens, and clearing away the dead cells. Thus they maintain the health of the nervous system. సో మైక్రోగ్లియా ఏం చేస్తాయంట? ఇవి మెదడులో ఎక్కడైనటువంటి డ్యామేజ్ అయినటువంటి కణాలు ఉంటే కనుక ఆ నాడీ కణాలని తొలగించడానికి కానీ, ఒకవేళ మెదడులోకి ఏవైనా టాక్సిన్స్, విష పదార్థాలు విడుదలైతే వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి కానీ, ఒకవేళ బ్రెయిన్లోకి ఎటువంటి వ్యాధి జనకాలైనా ప్రవేశిస్తే ఫాగోసైటోసిస్ ద్వారా వాటిని తొలగించడానికి, నాశనం చేయడానికి ఉపయోగపడే కణాలను మైక్రోగ్లియా అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఇవి మనం ఇమ్యూనిటీలో చదువుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఎపెండైమల్ సెల్స్. Ependymal cells are present, they are said to be column shaped, and they are present only in the central nervous system. ఇవి కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి? కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలో మాత్రమే ఉంటాయి. ఇవి స్తంభాకారంలో ఉంటాయి, స్తంభాకార కణాలు. They are said to be joined together, come together to form into what we call a membrane. ఇవన్నీ పక్కపక్కనగా ఏర్పడి ఒక త్వచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. And this membrane is called as ependyma. What is this? This ependyma is responsible for formation of, excuse me just a second. Okay. So it forms a thin membrane mainly around the ventricles of the brain. దీని ముఖ్యమైన పని ఏంటి అంటే, బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి కుహరాల చుట్టూ ఒక పలుచని త్వచాన్ని ఏర్పరచడం. ఎందుకోసం అంట? This thin membrane present around the lining of the spinal cord and also around the ventricles of the brain is responsible for the synthesis and secretion of cerebrospinal fluid. ఇది నాడీ
కుహరం, ఇది నాడీదండం అయితే దాంట్లో కుహరం ఉంటుంది. ఇది బ్రెయిన్ అయితే బ్రెయిన్లో కూడా కుహరం ఉంటుంది. సో ఈ నాడీ కుహరం చుట్టూ అలాగే బ్రెయిన్లోని కుహరాల చుట్టూ ఏం చేస్తుందంటే ఒక పొరలాగా ఏర్పడి ఆ రెండిట్లోకి మస్తిష్క మేరు ద్రవాన్ని తయారు చేసి విడుదల చేస్తుంది. ఇది దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటి అని అంటే ఎపెండైమా అనే పొరగా ఏర్పడి నాడీ కుహరంలోకి మెదడులోని కుహరాల్లోకి సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ లేదా మస్తిష్క మేరు ద్రవాన్ని తయారు చేసి విడుదల చేయడం. And the fifth type of cells of central nervous system are radial glia. So these are also present only in the central nervous system. ఇవి కూడా కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలోనే ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ టైప్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్. వీటిని ఒక రకమైనటువంటి మూల కణాలుగా గుర్తిస్తారంట. ఎందుకంట? బికాస్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ జనరేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ లైక్ ఆస్ట్రోసైట్స్ అండ్ ఆలిగోడెండ్రోసైట్స్. ఇవి ఆస్ట్రోసైట్లను ఆలిగోడెండ్రోసైట్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అందుకని వీటిని స్టెమ్ సెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. కొన్ని పుస్తకాల్లో వీటికి సంబంధించి శాటిలైట్ సెల్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవి కూడా ఉన్నాయి, కాకపోతే అవి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టంలో ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ రకంగా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో మనకి 5 కణాలు. ఒకటి ఆస్ట్రోసైట్స్, సెకండ్ వన్ oligodendrocytes, third one microglia, fourth one ependymal cells, and lastly fifth one radial glial cells. So thus we have 5 different types of cells in the central nervous system. Now coming to the peripheral nervous system. So in the peripheral nervous system there are different types of cells, and the first important cell is Schwann cell. So what does Schwann cell do? Schwann cell is nothing but oligodendrocyte. But the only difference is oligodendrocyte is present in the central nervous system and this is present in peripheral nervous system. What is the main function of oligodendrocytes? Formation of myelin. Likewise, here also they form myelin. So myelination of neurons or axons present in the peripheral nervous system is the main function of Schwann cells. సో ష్వాన్ సెల్స్ యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటి అని అన్నారు అనుకోండి, కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలో ఆలిగోడెండ్రోసైట్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, అవి ఏం చేస్తున్నాయో అదే పని ఇది చేస్తుంది. కాకపోతే ఆలిగోడెండ్రోసైట్లు కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నాయి, ష్వాన్ కణాలు పరిధి నాడీ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నాయి. సో కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలో పనిచేసే ఆలిగోడెండ్రోసైట్లు మైలిన్ త్వచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అలాగే ష్వాన్ కణాలు పరిధి నాడీ వ్యవస్థలో పనిచేస్తూ మైలిన్ త్వచాన్ని యాక్సాన్ చుట్టూ ఏర్పరుస్తాయి. సమ్ ఆఫ్ ద Schwann cells are also found to be non-myelinating. కొన్ని ఏంటంటే మైలిన్ త్వచాన్ని ఏర్పరచని కణాలు కూడా ఉంటాయంట. వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్? దిస్ గివ్స్ సపోర్ట్ అండ్ కుషన్ టు దే కుషన్ ద న్యూరాన్స్ విచ్ ఆర్ నాన్-మైలినేటెడ్. నాన్-మైలినేటెడ్ వాటి కింద ఒక కుషన్ లాగా ఏర్పడి వాటికి ఆధారాన్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. మైలినేటెడ్ కణాల్లో మనకు తెలిసినట్టుగా యాక్సన్ చుట్టూ మైలిన్ త్వచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇన్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈస్ శాటిలైట్ సెల్. సో పరిధి నాడీ వ్యవస్థలో రెండో ముఖ్య కణం ఏంటి అంటే శాటిలైట్ సెల్. సో కొన్ని పుస్తకాలు ఏముంటుందంటే దీస్ ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద స్టెమ్ సెల్స్ ఫర్ రీజనరేటింగ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఇన్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టంలో కొన్ని పుస్తకాల్లో వీటి గురించి ఏం రాస్తారనంటే ఇవి కూడా స్టెమ్ సెల్స్లా పనిచేసి నాడీ ఇతర కణాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి రాస్తారు. కానీ యాక్చువల్గా వీటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే దీస్ ఆర్ స్మాల్ గ్లియల్ సెల్స్, చిన్న గ్లియల్ కణాలు ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పరిధి నాడీ వ్యవస్థలో మాత్రం ఉంటాయి. They work by surrounding neurons in the sensory, sympathetic and parasympathetic ganglia. ఏం చేస్తాయంట? సింపాథెటిక్ గ్యాంగ్లియా, పారాసింపథెటిక్ గ్యాంగ్లియా, సెన్సరీ గ్యాంగ్లియా చుట్టూ ఉంటాయంట. ఓకే, ఏం చేస్తాయి మెయిన్ ఫంక్షన్? ది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషన్ ప్రొటెక్షన్ టు దీస్ న్యూరాన్స్. సో మనకి ఇందాకలా న్యూట్రిషన్ కేసు
సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో ఎలాగైతే కణాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టంలో న్యూట్రిషన్ పోషణ కోసం ఉన్న కణాలు మనం అంటాం సెటరైట్ సెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటవి మనకు తెలిసినటువంటి మైక్రోగ్లియల్ సెల్స్. నౌ we come across to the neuron. So it has a cyton, three parts. The first part is cyton, which is also called as cell body because it is present around the nucleus. Nucleus called as karyon. Peri means around. It is also called as perikaryon. సో నాడీ కణంలో మూడు భాగాలు. మొట్టమొదటిది సైటాన్ లేదా నాడీ కణదేహం. దీన్నే సెల్ బాడీ అంటాం, పెరికేరియాన్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం. రెండవది ద ప్రాసెసెస్ ఆఫ్ ద సైటాన్ కాల్డ్ యాజ్ ద డెండ్రైట్స్. సైటాన్ నుంచి ఏర్పడేటువంటి కీలితాలు వాటిని డెండ్రైట్లు అంటాం. థర్డ్ వన్ యాక్సాన్, మూడవది యాక్సాన్ మనందరికీ తెలుసు. సో దీంట్లో స్పెషల్గా చెప్పాల్సింది నేను మీకేమీ లేదు కాబట్టి దీన్ని స్కిప్ చేసి మనం తొందరగా నర్వస్ సిస్టమ్కి వెళ్ళిపోయే ముందుగా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, చిన్న స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఈస్ ద సైటాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ యాక్సాన్. So cyton has a number of processes and these are dendrites. It has a cell body and cytoplasm. Okay, the cytoplasm is called as neuroplasm, and this cell body is the place where all the different substances are synthesized and transported. Even the neurotransmitters and even the neurosecretory hormones. Okay, what are the neurosecretory hormones? In the hypothalamo-hypophyseal portal system you have studied while studying endocrinology, mainly pituitary gland. There are two neurosecretory hormones present in the neurohypophysis. One is vasopressin, the second one is oxytocin. These two are neurosecretory hormones. They are also synthesized in the cell body. సో కణదేహం యొక్క ముఖ్యమైన పనులు మూడు ఉన్నాయి. ఒకటి డెండ్రైట్లని ఏర్పరిచి నాడీ ప్రచోదనంలో పాల్గొనడం. రెండవది రెండు రకాల పదార్థాలని ఉత్పత్తి చేయటం. అందులో ఏంటంటే మొట్టమొదటిది న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్లు, నాడీ ప్రచోదకాలని తయారు చేసి సినాప్టిక్ కోశాలలోకి పంపిణీ చేయటం. మూడవది నాడీ స్రావక హార్మోనులను ఉత్పత్తి చేయడం. మరియు న్యూరోహైపోఫైసిస్ ఏంటది? పిట్యూటరీ గ్రంథిలోని రెండో భాగం న్యూరోహైపోఫైసిస్లోకి విడుదల చేయడం. ఎలాగా? యాక్సాన్ యొక్క అంత్యాల ద్వారా. అందుకే వీటిని న్యూరోసెక్రటరీ హార్మోన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇది దేని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షను? సైటాన్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్. In addition to this, it also has ribonucleoprotein particles. What are ribonucleoprotein particles? They are nothing but ribosomes. What does ribosomes contain? They are said to be containing RNA plus proteins, hence they are called as ribonucleoprotein particles. So cyton లో ఇలాంటి ప్రోటీన్ల సింథసిస్ జరగాలి కాబట్టి కంటిన్యూస్గా దీనికి రైబోజోమ్స్ అవసరం. రైబోజోమ్స్ అంటే వాటిని రైబోన్యూక్లియో ప్రోటీన్ పార్టికల్స్ అంటాం. అంటే దీంట్లో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆర్ఎన్ఏ కూడా ఉందని తెలుసు. ఈ ఆర్ఎన్ఏ అంతా కూడా ఎలా ఉందంట, చిన్న చిన్న కణికల్లాగా కనబడుతుందంట సైంటిస్టులకి ఫస్ట్ చూసినప్పుడు. సో ద ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్మాల్ గ్రాన్యూల్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం, అండ్ దిస్ is discovered by a scientist. Hence it is called as a Nissel granule. దీన్ని నిస్సెల్ అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు కాబట్టి వీటిని నిస్సెల్ కణికలు అని చెప్పేసి అని అంటారు. This is all about the cyton. It is also called as perikaryon. And from the cyton there occurs a small portion. This is called as axon hillock. సైటాన్ నుంచి ఒక చిన్న భాగం ఏర్పడుతుంది. దీన్ని యాక్సాన్ హిల్లాక్ అని చెప్పేసి అంటారు.
అమ్మా అని అలాగే మాట్లాడు. So axon hillock అంటారు. And from this portion, what starts? The axon arises. ఈ భాగం నుంచి axon ప్రారంభమవుతుంది. Okay? And the axon divides to form a number of processes. And these processes are called as telodendrites. Okay? Axon చివరి నుంచి ఏర్పడేటువంటి తంతువులని telodendrite అంటాం. And each telodendrites ends in a bulb-like structure. ప్రతి telodendrite చివర ఒక లసునము లేదా బల్బ్ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే సైనాప్టిక్ నాబ్. ఓకే, సైనాప్టిక్ నాబ్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి కాక ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అని అంటే ఫ్రమ్ ద what we call this axon there arise lateral fibers for communication between the neurons laterally. We have astrocytes to communicate. For the communication of these astrocytes, there are certain other lateral fibers arising from the axon, and these lateral fibers are called as collateral fibers. So, this we have to note down. సో ఈ రకంగా యాక్సాన్ని చూస్తే ఒకవైపు టీరోడెండ్రైట్స్ వచ్చాయి, ఇంకోవైపు సైటోన్ ఉంది, మధ్యలో పార్శ్వంగా కొన్ని శాఖలు ఉన్నాయి. ఈ పార్శ్వ శాఖల్ని ఏమంటారు అని ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. మీరేం చెప్పాలి? కొల్లేటరల్ పోగులు అంటారని చెప్పాలి, లేదా కొల్లేటరల్ తంతువులు. సో యాక్సాన్ నుంచి ఏర్పడేటటువంటి పార్శ్వ శాఖలను కొల్లేటరల్ తంతువులు అని అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ న్యూరాన్. So there are different types of neurons, and one is called as a myelinated neuron, the other is called as a non-myelinated neuron. That means the neuron around which there is myelin sheath, and the neuron around which there is no myelin sheath is called as a non-myelinated neuron. This is the myelinated neuron. సో మైలిన్ సహిత నాడీ కణం అంటే యాక్సాన్ చుట్టూ మాత్రమే, ఇంకెక్కడ ఉండదు. యాక్సాన్ చుట్టూ మాత్రమే మైలిన్ అనేటటువంటి లిపిడ్లతో తయారైనటువంటి త్వచం ఉంటుంది. అదే వేరే కణం చూసుకుంటే నాడీ కణం, దాంట్లో మైలిన్ అన్నది యాక్సాన్ చుట్టూ ఉండదు, అందుకే దాన్ని నాన్ మైలినేటెడ్ కణం అంటాం. ద మైలినేటెడ్ సెల్ ఆర్ న్యూరాన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మెడుల్లేటెడ్ న్యూరాన్. మైలినేటెడ్ లేదా మైలిన్ సహిత నాడీ కణానికి ఇంకో పేరు మెడుల్లేటెడ్ నాడీ కణం. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? నాన్ మెడుల్లేటెడ్ సెల్స్. ది అదర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ మెడుల్లేటెడ్. అప్పుడు రెండో దాన్ని నాన్ మైలేటెడ్ నాడీ కణాన్ని నాన్ మెడుల్లేటెడ్ నాడీ కణం కూడా అని అంటాం. ఇప్పుడు ఈ నాడీ కణాలు ఎందుకోసం ఏర్పడ్డాయి అని అంటే మనందరికీ తెలుసు, ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్కి ఇంపల్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కోసం, నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం ఉపయోగపడతాయని మనందరికీ తెలుసు. మరి నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడతాయా, ఇంకేమైనా స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ చేస్తాయా అని అంటే ద న్యూరాన్స్ when they are together they form into a nervous system. They form into a nervous system. Sorry, nervous tissue. న్యూరాన్లు అన్నీ పక్క పక్కన ఉంటే ఏమవుతుందండి? నాడీ కణజాలంగా ఏర్పడతాయి. And here you see all the cytons are side by side, all the axons are side by side. నాడీ కణజాలంలో సైటాన్లన్నీ పక్క పక్కన కనబడుతున్నాయి, యాక్సాన్లన్నీ పక్క పక్కన కనబడుతున్నాయి. So thus there is a group of cytons. There is a group of cytons. It appears like this under microscope. And there is a group of axons. It appears like this under a microscope. Okay. So here this one is having two different names. The group of axons is called as nerve or tract.
యాక్సాన్ల యొక్క సముదాయానికి రెండు పేర్లు పెట్టారు. ఒకటి ఏంటంట మనం చెప్పుకునేటటువంటి నాడులు, కపాల నాడులు, కశేరు నాడులు, స్పైనల్ నర్వ్స్ అండ్ cranial nerves. What are they? They are the nerves present in the peripheral nervous system. నాడీ పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి వాటిని మనం కపాల నాడులు, కశేరు నాడులు అంటాం. అవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి? They are nothing but the groups of axons of the neurons of the peripheral nervous system. పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి నాడీ కణాల యొక్క ఆక్సాన్ల సముదాయమును మనము నాడీ అని అంటాం. సో nerve is the group of axons present in the peripheral nervous system. So the same group of axons is also present in the central nervous system, that is called as tract. మెదడులోను నాడీ దండంలోను రెండిట్లో కూడా మనకి ఏమున్నాయంట? గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్సాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వీటికి ఏం పేరు పెట్టాము? నాడీ అన్న పదం ఉపయోగించట్లేదు. దీన్ని వేరు చేయడం కోసం అది నాడి అంటే ఇది నాడి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతామని దీనికి ఏం పేరు పెట్టారు? నాడీ త్రోవలు, ట్రాక్ట్స్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. నాడీ త్రోవలు లేదా ట్రాక్ట్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. నెక్స్ట్ అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ సైటాన్స్ ఇది కదండి, దీనికి కూడా రెండు పేర్లు ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యాంగ్లియాన్, ది అదర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియస్. సైటాన్ యొక్క గ్రూప్స్ కూడా రెండు పేర్లు పెట్టారు. ఒకటి నాడీ సంధి, రెండవది నాడీ కేంద్రకం. The group of cytons in the central nervous system is called as nucleus. The group of cytons in the peripheral nervous system is called as ganglia. Okay, so ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సైటన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? బ్రెయిన్లోనూ ఉన్నాయి, నాడీ దండల్లో కూడా ఉన్నాయి. బ్రెయిన్లో ఉన్న గ్రూప్ని ఏమంటున్నాం మనం? నాడీ దండల్లో ఉన్న గ్రూప్ని వాటికి న్యూక్లియస్ అని పేరు పెట్టాం. అదే గ్రూప్ ఆఫ్ సైటాన్స్ వీటి నుంచి ఏర్పడినటువంటి కపాల నాడులు, కశేరు నాడులు అనేటటువంటి వాటిల్లో కూడా ఉంటాయి. వీటికి ఏం పేరు పెట్టాం? గ్యాంగ్లియాన్ అని పేరు పెట్టాం. ఓకే, సో సైటాన్ల యొక్క సముదాయం ఏదైతే కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలో ఉంటుందో దాన్ని కేంద్రకము అన్నాం, నాడీ కేంద్రకము అన్నాం. సైటాన్ల యొక్క సముదాయం ఏదైతే పరిధీయ నాడీ వ్యవస్థలో ఉందో దాన్ని గ్యాంగ్లియాన్, నాడీ సంధి అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ గ్యాంగ్లియాన్, దిస్ ఇస్ న్యూక్లియస్. అలాగే దీన్ని ఏమంటున్నాం? గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్సాన్స్ ఇన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ట్రాక్ట్ అని అంటాం. గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్సాన్స్ ఇన్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, నర్వ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, ఈ 4 పదాలు గుర్తుంచుకోండి. అలాగే వైల్ స్టడీయింగ్ మొలస్కా, ఫైలం మొలస్కా, the nervous system, you will be studying two terms. One is connective, the other is commissure. మొలస్కా నాడీ వ్యవస్థ పైలా చదువుకున్నప్పుడు మీరు రెండు పదాలు వింటారండి. ఒకటి కనెక్టివ్ అన్న పదం, రెండు కమిష్యూర్ అనే పదం. సో తెలుగులో పదాలు చెప్పట్లేదు, ఇలాగే నేర్చుకోండి. కనెక్టివ్, కమిష్యూర్. ఏంటంట? we have in the nervous system of phyla globosa different types of ganglia. So ganglia are nothing but groups of cytons in peripheral nervous system. That means they are associated with the cranial and spinal nerves, let us say so. So here some are present in the foot, they are called as pedal ganglia. Some are present in the visceral mass, they are called as visceral ganglia. And some are present in the brain, cerebral ganglia. మూడు రకాల నాడీ సందులు ఉంటాయండి. నాడీ సందులు ఏవైతే పరిధి నాడీ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి? కపాల నాడులు, కశేరు లాంటి నాడులు అనమాట. అందులో ఈ నాడీ సందులు మెదడుకి దగ్గరలో ఉంటాయి, వాటిని ఏమంటాం? మస్తిష్క నాడీ సందులు అంటారు, మెదడులో ఉంటాయి. అది పక్కన పెట్టద్దు. మిగిలినవి ఏంటి? అంతరాంగ సముదాయంలో ఉండేటువంటి అంతరాంగ నాడీ సందులు, పాదంలో ఉండేటువంటి పాద నాడీ సందులు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ పీడల్ గ్యాంగ్లియా, విజరల్ గ్యాంగ్లియా. అంతరాంగ నాడీ సందులు, అలాగే పాద నాడీ సందులు.
ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, వీటిని కూడా కనెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు? when there is a ganglion there is a nerve, when there is a cyton there is an axon. Groups of cyton is called as ganglion, groups of axon is called as nerve. That means when there is a ganglion there is always a nerve. So here there is a nerve connecting these two, where it is connecting the same type of ganglia. There is a connective, there is a connection or nerve connecting these two. That means it is connecting different ganglia. సో మనకి ఎక్కడైతే గ్యాంగ్లియా అని ఉంటుందో అక్కడ నోడల్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ విజరల్ గ్యాంగ్లియన్ అంతర్నా విజరల్ అంటే ఏం చెప్తాను, అంతరాంగ నాడీ సంధి అని అన్నాం. ఈ అంతరాంగ నాడీ సంధిని కలిపితే ఒక నాడు ఉంటుంది. అలాగే అంతరాంగ నాడీ సంధిని పాదనాడీ సంధిని కలుపుతూ ఒక నాడి ఉంటుంది. సో ఈ రెండు నాడులు ఒకటే కాదు కదా. హియర్ this one is connecting similar ganglia and this one is connecting two different ganglia or dissimilar ganglia. So the connection between two similar ganglia is called as connective. The connection between two dissimilar ganglia is called as commissure. ఈ రెండు పదాలను గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, రెండు ఒకే రకమైనటువంటి నాడీ సంధులను కలిపేటటువంటి నాడిని కనెక్టివ్ అని అంటారు. రెండు భిన్నమైన నాడీ సంధులు, ఒకటి అంతరాంగ నాడీ సంధి, ఇంకొకటి పాదనాడీ సంధి, భిన్నమైన నాడీ సంధులను కలిపేటటువంటి నాడిని కమిష్యూర్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. సో ఈ బేసిక్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంట, మనకి వచ్చేసరికి properties of neuron. So there are different properties. One is excitability, ప్రేరేపణ చెందగలిగేటట్టు ఉండడం. కండక్టివిటీ, that means transmission of impulse, నాడీ ప్రచోదన ప్రసారం చేయడం. When we are dealing with muscle contraction, we have studied a phenomenon called as all or none law. That means every muscle and neuron have a threshold stimulus. It is the minimum stimulus required to excite a muscle or neuron. ప్రతి నాడీ కణాన్ని కానీ కండర కణాన్ని కానీ ప్రేరేపించడానికి కావాల్సినటువంటి అతి కనీస ప్రేరణ threshold ప్రేరణ అంటే అనుకున్నాం. So when the threshold stimulus arises, it shows complete response. When the threshold stimulus does not arise, it will not be excited. That is what we call it as none, all or none. That means it requires adequate threshold strength to get excited. అది ప్రేరేపణ చెందడానికి కావలసిన కనీస ప్రేరణ వచ్చేదాకా శూన్యం. ఏంటి? దాని కండక్టివిటీ లేదా ఎక్సైటబిలిటీ శూన్యం. కానీ ఎప్పుడైతే యాడిక్వేట్ థ్రెషోల్డ్ ప్రేరణ వచ్చిందో, రిక్వైర్డ్ థ్రెషోల్డ్ ప్రేరణ వచ్చిందో, అది వెంటనే ఎక్సైట్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, నెర్వ్ ఇంపల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే అది పూర్ణం, అంటే కంప్లీట్గా ఉందని అర్థం. నెక్స్ట్ we know about refractory period. The period present between two successive responses for two successive stimuli is called as refractory period. సో అనుద్రిక్తత వ్యవధిని ఇవి కూడా కండరాల్లాగే ప్రదర్శిస్తాయి. రెండు వరుసగా ఇచ్చిన ప్రేరణల మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పందనల మధ్యలో ఉన్నటువంటి కాలాన్ని మనం అనుద్రిక్త వ్యవధి అని కండరం గురించి చెప్పుకున్నాము. అప్పుడు ఒకసారి ఆ వీడియోని మీరు రిఫర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఇండిఫేటిగబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంట, ఇది ఫెటీగ్ చెందదు. సో కంటిన్యూస్గా మన మెదడుకి సమాచారం వెళ్తూనే ఉంటుంది. మసిల్స్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తాయి అనుకోండి, గ్లూకోజ్ పైరువిక్ యాసిడ్ కింద మారి, పైరువిక్ యాసిడ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ కింద మారగానే లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యుములేట్ అయిపోతే నో మోర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ మసిల్. దీన్ని ఏమంటాం, ఫెటీగ్, కండర గ్లాని అని అంటున్నాం. కానీ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ నాన్ ఫెటీగబుల్ అంటే ఇవి గ్లాని చెందవు, అలసిపోవు. మసిల్ సెల్స్ undergo what we call, they get tired, simply we can say, but the muscle cells, the nerve cells will not get tired. But scientists say that the fatigability of a neuron lies in a synapse.
వాళ్ళు ఏం చెప్తారంట, న్యూరాన్ యొక్క ఫెటిగబిలిటీ ఎక్కడుంది, అది గ్లాని చెందగలిగే ప్రాంతం ఏది అని అడిగారు అనుకోండి ఎగ్జామ్లో, మీరు సైనాప్స్ అని మాత్రం పెట్టచ్చు. Adaptation. The nerve quickly adapts itself to the surrounding stimuli. And accommodation. Slowly applied stimulus is accommodated. నువ్వు ఒక స్టిమ్యులస్ని కొంత టైమే ఇచ్చావు, ఓకే, థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ రాలేదు కాబట్టి అదేం చేస్తుంది, రెస్పాండ్ అవుతుంది. కానీ అది దాని డ్యూరేషన్ కొంచెం పెంచాం అనుకోండి, అది థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ దాకా రీచ్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, దానికి అకామిడేట్ అయిపోతుంది. ఇవి న్యూరాన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్. And before going to this, I would like to mention one thing. ఏంటంటే types of neurons. ఒకటి ఏంటని చెప్పుకున్నాం, మైలినేటెడ్ న్యూరాన్, నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్. మైలిన్ సహిత నాడీకణం, రెండవది నాన్ మైలిన్ రహిత నాడీకణం గురించి చెప్పుకున్నాం. And coming to the myelinated neuron, here there is a special cell called as oligodendrocyte in the central nervous system, Schwann cell in the peripheral nervous system. So this wraps around, this is present around the neuron axon, and it wraps around the nucleus, around the axon with a lipid coat or lipid membrane. So this lipid membrane that is synthesized and secreted by the oligodendrocytes or Schwann cells is called as myelin sheath. Okay, it is purely a lipid membrane. Why it is lipid membrane? We know that electricity can pass through easily through water but not through oil. So lipids are nothing but, let us say, the oils. So oils cannot be transmitting electricity or power. And here also the membrane where this myelin sheath made up of lipids is present, here electricity cannot be transmitted. That means they are non-excitable, simply speaking. And the place between these two different regions where myelin sheath is present, this place is called as this place is called as node of Ranvier. Node of Ranvier. Here myelin sheath is absent and this region is said to be excitable. So what is the main function of nodes of Ranvier? If this question is asked in the examination, you say that because myelin is absent, myelin sheath is absent, here is the region where it gets excited. So the region between two nodes of the region between two nodes of Ranvier. This is a node of Ranvier and this is another node of Ranvier. The region between these two nodes of Ranvier is called as internode. And this internode is the region where the myelin sheath is present, and this is non-excitable whereas this is excitable. So this గుర్తుంచుకోండి. సో మైలిన్ షీత్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ మైలిన్ షీత్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఇంటర్నోడ్ అంటాం, అంతర కణుపు అంటాం. రెండవది ఏంటి, మైలిన్ షీత్ లేని ప్రాంతం, అదేంటి, నోడ్ ఆఫ్ రాన్వియర్ కణుపు అని అంటాం. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి అని అంటే, మైలిన్ కొంచెం లిపిడ్లతో ఏర్పడింది. మనందరికీ తెలుసు, కరెంట్ని తీసుకెళ్ళి వాటర్లో వేసాం అనుకోండి వైరు, ఏమవుతుంది, వాటర్లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. అదే వైర్ని లిపిడ్లో వేసాం అనుకోండి స్లోగా పాస్ అవుతుంది లేదా పాస్ అవుతుంది. అంటే ఈ లిపిడ్ కోశం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది ప్రేరేపణ చెందలేదు. లిపిడ్ కోశం లేని నోడ్స్ ఆఫ్ రాన్వియర్ దగ్గర మాత్రమే ప్రేరేపణ చెందగలుగుతుంది. అందువలన ఇంపల్స్ ఏమవుతుందంట, ఒక నోడ్ నుంచి ఒక నోడ్కి జంప్ అయిపోతూ వెళ్ళిపోతుంది. దీన్ని ఏమంటాం, సాల్టేటరీ కండక్షన్ అని అంటాం. సో ఇంపల్స్ is transmitted from one node to the other node, hence it is called as saltatory
కండక్షన్, లంగవాహనము. ఇక్కడ ఏమవుతుందంట, మైలిన్ త్వచం ఉన్నటువంటి నాడీ కణాలలో ఒక రాన్వియర్ నోడ్ నుంచి ఇంకొక రాన్వియర్ నోడ్కి నాడీ ప్రచోదనము వేగంగా గెంతుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే దీన్ని లంఘవాహనము, లంఘించడం అంటే గెంతటం. సో లంఘవాహనము, సాలిటేటరీ కండక్షన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. సాలిటేటరీ కండక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వేర్ ద ఇంపల్స్ నీడ్స్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ at faster rate, there the myelin sheath is said to be present. Okay, clear about that. And the second important structural feature is the gap that is present between two neurons. సో న్యూరాన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. మరి న్యూరాన్కి మధ్యలో ఒక ఖాళీ ప్లేస్ ఉందంట. ఆ ఖాళీ ప్లేస్ని ఏమంటాం మనం? సైనాప్స్ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ సైనాప్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ by Sherrington as structural gap. It is a structural gap but a functional bridge. షెరింగ్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏమన్నారంట, నాడీ కణానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ సైనాప్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక నిర్మాణాత్మక అంతరాయం. గ్యాప్ వచ్చేసింది, కానీ ఈ గ్యాప్ నిర్మాణంలో మాత్రమే కనబడుతుంది, క్రియలో మాత్రం కనబడదు. ఎందుకంట, ఇది క్రియాత్మక సేతువు. సో దీనికి బ్రిడ్జ్లా పనిచేసి ఈ న్యూరాన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని షెరింగ్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త యొక్క అభిప్రాయం. సో సినాప్సెస్, కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ సినాప్సెస్, there are basically of two types. One is called as neuronal synapse. Second one is called as myoneural synapse or myoneural junction or neuromuscular junction. Synapse లో రెండు రకాలు, న్యూరోన్యూరోనల్ సైనాప్స్, మయోన్యూరోనల్ లేదా న్యూరోమస్కులార్ జంక్షన్. దాన్ని మనం ఇంకేమనొచ్చు, కండర నాడీ సంధి అని అంటాం. కండర నాడీ సంధి. ఇక్కడ ఏమనొచ్చు మనం, నాడీ సంధి, నాడికి ఏర్పడింది. సో ఈ కనెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందంట, దిస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ టూ successive neurons, whereas this is present between a neuron and a muscle. So the synapse between the telodendrites of a neuron and the sarcolemma of a muscle is called as myoneural junction. సో ఒక న్యూరాన్ యొక్క టీలోడెండ్రైట్లకి కండరం యొక్క సార్కోలెమ్మాకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి దాన్ని కండర నాడీ సంధి అని అంటారు. అలా కాకుండా రెండు వరుసగా ఉన్నటువంటి నాడీ కణాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి నాడీ సంధిని న్యూరోనల్ సైనాప్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి, న్యూరోనల్ సైనాప్స్ ఒక నాడీ కణం యొక్క టీలోడెండ్రైట్స్కి ఇంకొక నాడీ కణం యొక్క డెండ్రైట్స్కి మధ్యలో ఏర్పడుతుంది. ఓకే, నాడీ కణం యొక్క టీలోడెండ్రైట్స్కి డెండ్రైట్స్కి మధ్యలో. అంటే నర్వ్ ఇంపల్స్ ఎప్పుడు కూడా టీలోడెండ్రైట్స్ నుంచి డెండ్రైట్స్కి వెళ్తుంది, అంతేగాని రివర్స్లో డెండ్రైట్స్ నుంచి టీలోడెండ్రైట్స్కి రాదు. అందుకే మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా ఒక నాడీ కణం యొక్క టీలోడెండ్రైట్లకి దాని తరువాత నాడీ కణం యొక్క డెండ్రైట్లకి మధ్య గల నాడీ సంధి అంటాం తప్ప ఒక నాడీ కణం యొక్క డెండ్రైట్లకి టీలోడెండ్రైట్లకి ఇంకో నాడీ కణం యొక్క టీలోడెండ్రైట్లకి మధ్యలో ఉందని చెప్పాం. కారణం ఏంటంటే ఆ ట్రాన్స్మిషన్ అంత్యతంతువుల నుంచి, నాడీ అంత్యాల నుంచి డెండ్రైట్లకి వెళ్తుంది, కానీ డెండ్రైట్ల నుంచి నాడీ అంత్యాలకి రాదు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద neuroneural synapses, there are different types. One is present between the axon and soma of another neuron. Then it is called as axosomatic. ఒకటి ఏంటంట,
టీలోడెండ్రైట్స్ కి నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి న్యూరాన్ లో డెండ్రైట్ లేవంట. అంటే దేనికి ఏర్పడింది? సోమాకి. సోమా అంటే సైటాన్కి ఏర్పడింది. అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? యాక్సోసోమాటిక్ అంటాం. ఇంకోటి ఏంటంట, యాక్సాన్స్ కి డెండ్రైట్స్ కి మధ్యలో ఇప్పుడు చెప్పుకుంది, దీన్ని యాక్సోడెండ్రైటిక్ అని అంటాం. బిట్వీన్ axon, that means telodendrites of one neuron, that is axon, and the dendrites of the successive neuron, then it is called as axodendritic. In another case, here there are two neurons. We also know that there are lateral fibers. Okay, and these lateral fibers may connect two different axons. కొలాటరల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా, అవి రెండు డిఫరెంట్ యాక్సాన్లు కనపచ్చు. అప్పుడు దాన్ని యాక్సోనిక్ అని కూడా అంటారు. సో న్యూరోనల్ సైనాప్సెస్ ఆర్ త్రీ టైప్స్: యాక్సోనిక్, యాక్సోసోమాటిక్, యాక్సోడెండ్రైటిక్. Myoneural synapses are of only one type. And coming to the myoneural synapses, the myoneural synapse is also given another name. Myoneural synapse ఇంకో పేరు పెట్టారంటండి. ఏంటంట? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్. ఇది రాసుకోండి. దీన్ని అంత్యచాలక ఫలకము అంటారు. అంత్యచాలక ఫలకం. మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్ ఎందుకంటున్నారు అంటే, ఈ న్యూరోన్యూరోనల్ సినాప్స్, nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron without any motor activity. That means without any motility or any other activity related to motion. Whereas when an impulse is transmitted from one neuron to the muscle, what happens? Muscle contraction takes place. We have discussed about excitation, contraction, coupling. So that means here it leads to muscle contraction. Muscle contraction leads to movement or locomotion, which is considered as a motor activity, and hence these are said to be what we call resulting in a motor activity, and this region is called as motor end plate. Whereas neuronal synapses are just sensory, they pass on the sensory information, but a myoneural neuron passes on the information resulted to a motor activity. Hence, myoneural junction is called as motor end plate. Okay. Next, coming to the structure of a synapse. Structure of a synapse. Synapse structure gamiste. So we know that telodendrites, and each telodendrite ends up in a synaptic knob. So this is the synaptic knob of a telodendrite. And likewise, this is the dendrite. So dendrite is having its own membrane. So this is the membrane of the dendrite. So membrane of synaptic knob of telodendrite, membrane of a dendrite. So మనకి రెండు త్వచాలు ఉన్నాయి, సైనాప్స్ అటు ఇటు. ఒకటి నాడీ అంత్యతంతువు టీలోడెండ్రైట్ యొక్క సైనాప్టిక్ నాబ్స్ యొక్క త్వచము ఇది. రెండవది డెండ్రైట్ యొక్క త్వచం. ఈ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్, దిస్ గ్యాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూరోనల్ సైనాప్స్. దీని ఏమంటాం? నాడీ సంధి. ఇప్పుడు the membrane of synaptic knob is called as presynaptic membrane. ఈ మొదటి త్వచాన్ని మనకి ఏం పేరు పెట్టాము? సినాప్టిక్ నాబ్ యొక్క త్వచానికి ప్రీసినాప్టిక్ త్వచము, నాడీ కణసంధి పూర్వ త్వచము అని పేరు పెట్టాం. Then it is automatically called as postsynaptic membrane. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? నాడీ కణసంధి పరత్వచము అంటాం. Okay. Next,
The presynaptic membrane has a number of vesicles called as synaptic vesicles, which are synthesized in the cytons and passed on through the axon hillox and axon into the what we call telodendrites. సో ఈ సినాప్టిక్ కోశాలు ప్రీ సినాప్టిక్ త్వచంలో మాత్రమే ఉంటాయండి. అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్కడ ఉండవు? డెండ్రైట్లలో ఉండవు. అందుకని ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ టీలోడెండ్రైట్స్ టు డెండ్రైట్స్ ఓన్లీ. సినాప్టిక్ కోశాలు ప్రీ సినాప్టిక్ త్వచంలో మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి నాడీ ప్రచోదనం టీలోడెండ్రైట్ నుంచి డెండ్రైట్ వరకు వెళ్తుంది తప్ప డెండ్రైట్ నుంచి టీలోడెండ్రైట్కి వెళ్ళదు. ఎందుకోసం? The synaptic vesicles release a substance and that substance fills the gap so that impulse is transported. So synaptic కోశాల్లో ఉన్న పదార్థం ఏం చేస్తుందంట? ఎక్కడ విడుదలవుతుంది? దీంట్లోకి విడుదలవుతుంది. నాడీ కణసంధిలో విడుదలయ్యి సమాచారాన్ని బదిలీ చేస్తుంది. అందుకని ఎప్పుడూ కూడా టీలోడెండ్రైట్ నుంచి డెండ్రైట్కి వెళ్తుంది తప్ప డెండ్రైట్ నుంచి టీలోడెండ్రైట్కి వచ్చే అవకాశం లేదు. ఓకే. రెండోది, వాట్ డస్ ది సినాప్టిక్ వెసికల్స్ కంటైన్? దే కంటైన్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. సో వీటిలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్లు అని అంటారు. సో సినాప్స్లోకి విడుదలయ్యేవి ఏంటి అంటే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. ఓకే. In addition to this, this one also contains, the presynaptic membrane also contains a number of mitochondria. So presynaptic త్వచంలో ఇవి ఒక్కటే కాదు, సినాప్టిక్ కోశాలకే కాదు, ఇంకే ఉన్నాయి, మైటోకాండ్రియాలు కూడా ఉన్నాయి. That means for the nerve to get excited, it requires lots of energy which is provided by the mitochondria. దీంట్లో ఏంటంట మైటోకాండ్రియాలు కూడా ఉంటాయంట. దీనికి కావాల్సిన శక్తిని అందించడానికి తోడ్పడతాయి. This is all about the structure of a neuroneural synapse. Then what about the structure of a myoneural synapse? Coming to the myoneural junction or neuromuscular junction. Here also there is a presynaptic membrane. Presynaptic త్వచం ఉందండి. It is the membrane of synaptic knob of telodendrites. Telodendrite యొక్క synaptic knob యొక్క త్వచం. It has synaptic vesicles with neurotransmitter and also mitochondria. దీంట్లో కూడా అలాగే ఉంది. And coming to the postsynaptic membrane. Postsynaptic membrane is nothing but the sarcolemma. Postsynaptic membrane is nothing but the sarcolemma. So this is sarcolemma. So the sarcolemma forms into folds within the postsynaptic membrane. So the sarcolemma which is unfolded is called as postsynaptic membrane. The sarcolemma which is folded to increase the surface area so that there is maximum excitability of the contraction of the muscle, maximum excitability of the muscle takes place, is called as subsynaptic membrane. Okay. And this place present within the folds is called as synaptic gutter. Synaptic gutter. So sarcolemma వచ్చేసరికి మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్ అని పేరు పెట్టాం కదా. ఈ మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే రెండు త్వచాల కింద మనం చెప్తున్నాం. ఒక త్వచం ఏదైతే ఫోల్డ్ అవ్వలేదో దాన్ని ఏమంటున్నాం? నాడీ కండర సంధి పరత్వచం, పోస్ట్ సైనాప్టిక్ మెంబ్రేన్. అది ఏం చేస్తుందంట? కరెక్ట్గా దీని చుట్టూ సైనాప్స్ దగ్గర ఫోల్డ్ అయిపోయి ఒక సినాప్టిక్ కాలువని ఏర్పరిచింది. గట్టర్ అంటే కాలువని ఏర్పరిచింది. ఈ కాలువలో ఉన్నటువంటి ఈ పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెంబ్రేన్కి ఏం పేరు పెట్టారు?
సబ్ సినాప్టిక్ మెంబ్రేన్, తెలుగులో దీన్ని ఊనత్వచము అని అంటారు, కానీ పెద్ద మర్చిపోండి, సబ్ సినాప్టిక్ మెంబ్రేన్ అని అంటాం. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ with a sarcolemma, that is presynaptic membrane. Sorry, this is presynaptic membrane. Sorry, postsynaptic membrane and presynaptic membrane, synaptic gutter, and subsynaptic membrane. All these four put together constitute motor and plate. So presynaptic త్వచము, దాంతో ఉన్నటువంటి సినాప్స్, దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి పోస్ట్ సినాప్టిక్ త్వచము, దాంట్లో ఉన్నటువంటి సబ్ సినాప్టిక్ త్వచము, అందులో ఉన్నటువంటి సినాప్టిక్ కాలువ, 8 భాగాలను కలిపి మనం మోటార్ అండ్ ప్లేట్ అని చెప్పి అంటాం. కారణం ఏంటంటే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరిగి మోటార్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. అందుకే న్యూరాన్స్ని సెన్సరీ న్యూరాన్స్ అంటాం, మోటార్ న్యూరాన్స్ అంటాం. సెన్సరీ న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తాయి? సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్తాయి. మోటార్ న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తాయి? అదే సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ని మజిల్కి తీసుకెళ్తాయి. ఇవి న్యూరాన్ టు న్యూరాన్ వెళ్తే ఇవి న్యూరాన్ టు మజిల్ వెళ్ళి ఆ యాక్టివిటీని పనిచేస్తాయి. అందుకనే మజిల్స్ని ఏమంటాం? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫెక్టర్ ఆర్గాన్స్. సెన్సరీ తీసుకెళ్లే వాటిని ఏమంటాం? రిసెప్టార్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఒక రిసెప్టార్కి ఎఫెక్టార్కి మధ్యలో ఇక్కడ జనరేట్ అయిన ఇంపల్స్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇదేమో సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ని, జ్ఞాన సమాచారాన్ని తీసుకెళ్తుంది. ఇది మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్ని, చాలక సమాచారాన్ని తీసుకొస్తుంది. కొన్ని జ్ఞాన చాలక సమాచారాన్ని రెండూ తీసుకొస్తాయి, సెన్సరీ ప్లస్ మోటార్ యాక్టివిటీ. అప్పుడు వాటిని ఏమంటాం? మిక్స్డ్ నర్వ్స్ అని అంటాం, మిశ్రమ నాడులు అని అంటాం. మీరు కార్డియాక్ సార్ చెప్పారు కదా, అందులో కపాల నాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 12 జతల కపాల నాడుల పేర్లు మీకు నోటుకు వచ్చేయాలి. అది మాత్రం మర్చిపోకండి, బట్టి పట్టియండి. ఆ బట్టి పట్టేస్తే ఏది సెన్సరీ, ఏది మోటారు, ఏది మిక్స్డ్ నర్వ్ అని కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉంది. అవి మీరు చదవాలి. నేనైతే గుర్తుంచుకోవడానికి ఏ ప్రాసెస్ లేక ఇంటర్లో చదువుకున్నప్పుడు ఏవో చెప్తారు, కానీ బై హార్ట్ చేయడానికి ఎంసెట్ కాటి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే బై హార్ట్ చేసేసాను. మొత్తం వరుసగా బై హార్ట్ చేసేసాను, 4-5 సార్లు రాసేస్తాను అనమాట. చదివేయడం, ఒకసారి వరుసగా రాసేయడం, మిస్ అయిపోయింది గ్యాప్ వదిలేయడం, మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవడం, మళ్ళీ రెండో రాసేయడం, అలా ఒక 10 సార్లు రాస్తే అది వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకసారి చేసి వదిలేండి, మళ్ళీ 2-3 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి రాస్తాం, మళ్ళీ ఇంకో వారం గ్యాప్ ఇచ్చి రాస్తాం, ఒక 10 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి రాస్తాం. సో 10వ రోజుకి ఇన్నిసార్లు రాస్తే ఏమొస్తుంది? మైండ్లోకి ఫీడ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో స్పెషల్గా అర్థం చేసుకునే కాన్సెప్టే ఉండదు, కొన్ని బట్టి పట్టాలి. ఫలానా దేశ రాజధాని ఏంటి, దాంట్లో అర్థం చేసుకునేది ఏముంది? బై హార్ట్ చేయడం. సో ఈ కపాల నాడులన్నింటినీ బై హార్ట్ చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ nerve impulse. So in simple terms, what is nerve impulse? It is nothing but transmission of a wave of depolarization. Transmission of a wave of depolarization. విధ్రువణ తరంగాన్ని ప్రసారము చేయడాన్ని నాడీ ప్రచోదనము అంటాం. విధ్రువణ తరంగాన్ని ప్రసారం చేయడాన్ని నాడీ ప్రచోదనం అంటాం. ఓకే, సో ఐ విల్ explain you how nerve impulse originates here, and after 2 hours when I get back to, I have to get back to college by 9 o'clock today. After getting back to college at about 10 o'clock we will meet again. In 1 hour I'll explain you the transmission of nerve impulse. So just I am now explaining the origin of nerve impulse. Okay, so origin of nerve impulse is based on sodium potassium pump. Don't forget this. Nerve impulse మనకి 2 రకాలు చదువుకోవాలి, ఒకటి ఆరిజిన్, ఇంకొకటి ట్రాన్స్మిషన్. నాడీ ప్రచోదనం 2 హెడ్డింగ్స్లో చదువుతాం, ఒకటి ఉద్భవం, రెండవది ప్రసారం. సో ఇప్పుడు నేను ఉద్భవం గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఈ ఉద్భవం దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? సోడియం పొటాషియం పంప్ మీద ఆధారపడి ఉంది. సో సోడియం పొటాషియం పంప్ ఒకసారి మీకు ఎలాగెలా సెల్ బయాలజీలో చెప్పాలి,
ఈవినింగ్ క్లాస్లో. అది ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పేస్తాను, అక్కడ మనకి టైం కలిసి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు sodium potassium pump. This is the plasma membrane. Okay, so this plasma membrane has a carrier protein, permease. Okay, so this carrier protein has a channel which is closed on one end and open on the other end. ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ని ఈ ప్లాస్మా త్వచంలో ఉందండి. ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందంట, ఒకవైపు తెరుచుకుని ఉంటుంది, రెండో వైపు క్లోజ్ అయిపోయింది. దీంట్లో it has 3 binding sites on one side and 2 binding sites on the other side. ఒకవైపు 3 బంధన స్థలాలు, రెండవ వైపు 2 బంధన స్థలాలు ఉన్నాయి. And these 3 are for sodium binding and these 2 are for potassium binding. ఓకే, 3 బంధన స్థలాలు ఎందుకోసం ఉన్నాయి, సోడియంతో కలవడానికి కోసం. 2 బంధన స్థలాలు ఎందుకు ఉన్నాయి, పొటాషియంతో కలవడం కోసం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. దిస్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ఈజ్ an ATPase. ఈ వాహక ప్రోటీను ATPase గా పనిచేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ బ్రేక్స్ డౌన్ ATP to ADP plus inorganic phosphate and releases energy in doing so. ఏం చేస్తున్నట్టు ఏటీపీని ఏడిపి మరియు ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ గా విచ్ఛిన్నం చేసి శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. శక్తిని విడుదల చేయడంతో అయిపోలే. నౌ ద ఫాస్ఫేట్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద క్యారియర్ ప్రోటీన్. విడుదలైన ఫాస్ఫేట్ ఏం చేస్తుందంట, క్యారియర్ ప్రోటీన్తో కలుస్తుంది. Now we say that the carrier protein is phosphorylated. Carrier protein ఏమైందండి, ఇప్పుడు ఫాస్ఫారిలేషన్ చెందుతుంది. ఓకే, once the phosphorylation takes place, then what happens, there occurs a conformational change. Conformational change. What is conformational change? Conformation, CONFO, not FI. When there is this O here, this relates simply to, remember it this like this, shape. So there is a change in the shape of the molecule. Okay, phosphorylation జరగగానే ఏమవుతుందంట, ఈ కణం ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్ వాహక ప్రోటీన్ యొక్క కన్ఫార్మేషన్లో మార్పు వస్తుంది. కన్ఫార్మేషన్ అంటే ఆకారం అని గుర్తుంచుకోండి సింపుల్గా, దాని ఆకారంలో మార్పు వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఆకారంలో మార్పు వచ్చి అది ఏం చేసింది అని అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ వాహక ప్రోటీన్ రివర్స్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇలా రివర్స్ అయిపోయింది. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి, ఫాస్ఫారిలేషన్ కానీ షేప్ చేంజ్ కానీ రివర్స్ అవ్వడం కానీ, ఓన్లీ వ్యాన్ sodium ions, 3 sodium ions bind to the binding sites. So sodium ions 3 binding అయిన తర్వాత మాత్రం జరుగుతుంది. So the first event is the binding of sodium ions to the first one, binding of sodium ions to the binding sites. Second one, ATPase activity. Third one, breakdown of ATP to release ADP, phosphate and energy. Fourth one, binding of phosphate, that is phosphorylation. Fifth one, conformational change. Now the sodium ions are now exposed to, this is, let us say this is extracellular fluid, this is intracellular fluid. From the intracellular fluid they are binding and now they are exposed to extracellular fluid. And what happens, the sodium ions are released out. How many? 3 sodium ions are released out. And outside there are potassium ions now. As sodium ion concentration is increasing, in order to decrease it, certain potassium ions tend to move inside. But here, this particular carrier protein is having only 2 binding sites. 3 sodium ions cannot pass in, 3 potassium ions cannot pass in. So only 2 potassium ions bind with this. Now what happens?
After the binding of potassium ions, dephosphorylation takes place. Potassium ions bind avagane emutunanta dephosphorylation jarugutundi. That means it comes back to its normal position by again changing the conformation. దాని కన్ఫర్మేషన్లో మార్పు వచ్చి మళ్ళీ యథాస్థితికి చేరుకుంటుంది. Now what happened here? For this conformational change, this energy is provided by the breakdown of ATP. ఈ కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అటు ఇటు జరగడానికి కోసం ఏటీపీ నుంచి వచ్చినట్టు శక్తి ఉపయోగపడుతుంది. ఫాస్ఫారిలేషన్ డిఫాస్ఫారిలేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? Now here we have what we have? We have potassium ions here, and these potassium ions now diffuse into the intracellular fluid. So thus this entire mechanism, 3 sodium ions are pumped out of the membrane and 2 potassium ions are pumped inside the membrane. ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంట, 3 సోడియం అయాన్లు బయటకు వెళ్తే 2 పొటాషియం అయాన్లు లోపలికి వస్తున్నాయి. And this creates a difference in positivity on either side. అంతే కదండి. దీని యొక్క ధనాత్మకత లేదా ధనావేశము బయట ఎక్కువైపోయింది, లోపల ధనావేశము తక్కువైపోయింది. Coming to the distribution of these, the scientists say that 120 milliequimolar concentration of sodium ions is present outside and 10 milliequimolar concentration of sodium ions present inside. And coming to the potassium, there is 110 of milliequimolar concentration of potassium ions inside and 10 equimolar concentration of potassium ions outside. In addition to this, there is a third one, that is chloride ions. The chloride ions are almost equally distributed with 105 equimolar concentration on both the sides. Okay, so here 120 plus 10, 130 minus 105. How many? 130 minus 105. Let us say in numbers. There is 25 positive charges outside. And here 110 plus 10, 120 minus 10, 120 minus 105. How many? 15 positive charges are inside. So there is more positivity outside than inside. ఈ రకంగా ధనావేశం బయట ఎక్కువ ఉంది, రుణావేశం ఎక్కువ, లోపల తక్కువ ఉంది. లోపల ధనావేశం లోపల తక్కువ ఉంది. దెన్ ఇంకేంటి ఉందంటే ఇంకో క్రైటీరియం, another criterion is that here the intracellular fluid, the ICF, is also having certain organic anions. What are anions? Anions are negatively charged. What are these anions? Sulfates, phosphates, etc. So these sulfates and phosphates and other organic anions like proteins also, which are negatively charged, they are non-diffusible. Sodium can diffuse, potassium can diffuse, but sulfates, phosphates and proteins are non-diffusible. We know that proteins are said to be negatively charged and they are said to be large in size, and hence they cannot be moved or transported through the plasma membrane. Thus they are non-diffusible. And for the transportation of sulfate and phosphate, there is no carrier protein present. Hence they are also non-diffusible. So sulfate ni, phosphate ni transport చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎటువంటి వాహక ప్రోటీన్లు లేవు, కాబట్టి అవి వ్యాపనం చెందలేని అయాన్లు. అలాగే ప్రోటీన్లు పెద్ద సైజులో ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటాయి, అవి కూడా పరిమాణం రీత్యా కనపరచకుండా బయటకు వెళ్ళవు. ఇలాంటి ఆర్గానిక్ యానియాన్లు, కర్బన యానియాన్లు చాలా ఉన్నాయట. అంటే ఈ +15కి ఏమైంది, -30 యాడ్ అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమైందంట, -15 ఎక్కువైపోయాయి. అంటే మైనస్ ఛార్జెస్ లోపల ఎక్కువ ఉన్నాయి, ప్లస్ ఛార్జెస్ లోపల తక్కువ ఉన్నాయి.
నెక్స్ట్ మైనస్ చార్జెస్ కంటే ప్లస్ చార్జెస్ బయట ఎక్కువ ఉన్నాయి. Thus here due to this there is positivity outside and negativity inside the membrane of the axon. This is what we are referring to now. Okay, so all these happened. Where all these happened? These happened around the axon. So I am speaking about this one. This axon is said to be having membrane, isn't it? So this is this membrane and this is membrane. Outside there is positivity on both the sides. Inside there is negativity on both the sides. Thus we can say that these are two poles on either side of the membrane. One is called as positive pole, the other is called as negative pole. మనం గమనిస్తే ఏముందంట, త్వచానికి అటు ఒకవైపు ధనావేశ ధ్రువం ఉంది, రెండో వైపు రుణావేశ ధ్రువం ఉంది. And such a membrane is called as polarized membrane. ఇటువంటి త్వచాన్ని ఏమంటాం, ధ్రువాత్మక లేదా ధ్రువణము చెందిన త్వచము అంటాం. ఓకే, ఎందుకు ధ్రువం, రెండు ధ్రువాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, పాజిటివ్ పోల్ నెగిటివ్ పోల్. And instead of poles we can use the term charges. మనం ధ్రువం బదులుగా ఏం పదం వాడచ్చు, ఆవేశం అనే పదం వాడచ్చు. సో there are positive charges outside and negative charges inside. ధనావేశం బయట ఎక్కువ ఉంది, రుణావేశం లోపల ఎక్కువ ఉంది. And this difference in charges on either side of the membrane is called as potential. ఈ రకంగా ధనావేశంలో రుణావేశంలో త్వచానికి ఇరుప్రక్కల తేడా ఉంది. సో ఈ ఆవేశములో తేడాన్ని పొటెన్షియల్ లేదా సెక్మము అంటాం. ఇది ఎక్కడ ఏర్పడింది, త్వచం మీద ఏర్పడింది. దిస్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ సీన్ ఆన్ ద మెంబ్రేన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్. దీన్ని త్వచ సెక్మము అని అంటాం. అండ్ దిస్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఎ స్టిమ్యులస్. ఇంకా దీనికి ఎటువంటి ప్రేరేపణ ఇవ్వలేదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్టింగ్ స్టేట్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్. ఈ నాడీ కణత్వచం ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇలాగా ప్రేరేపణ ఇవ్వకముందే జరిగిపోయింది. కాబట్టి ప్రేరేపణ ఇవ్వకముందు ఉన్నటువంటి, అంటే విశ్రామ దశలో ఉన్నటువంటి త్వచ సక్మం కాబట్టి దీన్ని విరామ త్వచ సక్మము అని అంటాం. ఓకే, సో thus here what happens, in a membrane positive charges are present outside and negative charges are present inside, creating a resting membrane potential. And when an electrode is placed inside, electrode is not placed outside by the scientist here, he placed it inside. So the reading showed 70 millivolts. Reading showed 70 millivolts. Because it is negative inside, we say that it is minus 70 MV. So the resting membrane potential is minus 70 millivolts. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఈ దశలో బయట పెడితే పాజిటివ్ వచ్చేదేమో, కానీ డైరెక్ట్గా లోపల పెట్టేశారు. లోపల పెడితే ఏమొచ్చింది, 70 millivolts రీడింగ్ చూపించింది. మరి లోపల ఏమున్నాయి తెలుసు, నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని minus 70 millivolts అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ the origin of nerve impulse takes place. Okay, ekkada resting, sorry, not nerve impulse, resting membrane potential takes place. Now we have to see the origin of nerve impulse and its transmission in the next class. Okay, ఇప్పుడు చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే విల్ క్లోజ్. ఏమన్నా చెప్పింది ఇప్పటివరకు అర్థమైందా? ఓకే.